around with augmented reality with PowerPoint and a really cool app. I'm sure we've all seen really cool augmented reality demos, like those for the Microsoft HoloLens. But I wanted to make a tutorial about how we could all start making our own customized augmented reality experiences today without any programming knowledge. Stay tuned to find out how. What you'll need for this is, first of all, the free Aurasma app found on iOS or Android. For the most simple effects, if you want to just play around, the app is actually all you need. But if you want to make really cool custom stuff, I strongly recommend using PowerPoint as well. And if you follow my channel, you've seen just how creative you can be with PowerPoint in terms of animation effects as well as your video and photo editing needs. You can also use some other editing program or effects maker too, if you like. The way this works is that you first need a trigger, which can be a screenshot or a custom uploaded image that once it's in your app's camera will activate the overlay, which can be any of the things shown here. I particularly like to use the first frame of a video as a trigger, then have the video play on top of it like I did with my photo here. To give you a quick demo, let's start off with the simplest kind of augmented reality experience, or Aura, to create using just the app. Let's take a look at my phone screen. So you can see the app here in the top left corner. Let's go ahead and open it, and if it's your first time opening it, you'll have to quickly create an account to get started. And I already did that, so I can go to the home screen here. At this point, I can create a new aura by pressing here on the plus sign at the top, which will open up your camera so you can take a screenshot trigger. Let's take a walk outside actually and recreate that cool plant animation we saw earlier, but this time in a real garden plot. We now have to take a picture in the square that will serve as our trigger. Keep an eye on the bar up here to make sure it's green or at least yellow when you take it, or else it won't work well. Here's a good place to take it right here. So we press the button over here to do so. Now the trigger is captured, so we have to choose our overlay. And what's great about the app versus the website, which I'll also show you in a bit, is that you have a ton of these pre-made overlays to choose from. Although many of them are frankly kind of cheesy or silly, though there are some really nice gems in there as well. I'll choose this beanstalk here, which you saw in the intro video. I like how it slowly reveals what it is as it's breaking through the ground, and it has some cool built-in sound effects too. Now it gives you a preview of what it looks like as an overlay on your trigger here. And on this screen, you can also move and resize it as you like. And then on some overlays, you can rotate them as well. I actually like how it is right here in the middle, and since I have it the way I want it, I'm going to go ahead and save. And you can put it into private so only you can see it, or set it to public so that others who follow your channel can see it too. Now that it's saved, you just go to your app home screen again and press this button here. Then you find your trigger image in the screen to activate the overlay. And there you go. What's cool is that you can slowly rotate your camera too, and the overlay will rotate with it. Not perfectly, but enough to look pretty neat. And here's another example of a cool black scorpion I put onto these steps. It's not super realistic looking or anything, but still kind of fun to play with, and lots of interesting possibilities about where you could put this thing. More and more, as we're presenting and teaching things to others, we'll have to really think about how we can weave in augmented reality elements as the technology to make it advances and becomes more accessible. So let's now head on over to the website here so we can create our own custom overlays as well. So type in this URL up here. Now log in with the same account that you did earlier.
And at this point, you might think that we go up here, but for some reason, this button never works for me. Maybe it's my Chrome browser, not sure. So I actually go to My Auras here and go to click to upload trigger image here. And on this screen, we can choose a trigger image from our computer. So let's quickly jump to that PowerPoint animation sequence that I created earlier as an example. So here is what the slides look like. And you have your typical timed PowerPoint animations here on the animation timeline. And I'm not going to go step by step about how to create this here, but if you want to learn how to make cool animations in general, you can pretty much go to any video on my channel because that's exactly what it's all about. Once you have whatever animation sequence you want to work with ready, you can then begin this process. So the idea here is that we take the very first frame of this video, or the one that says fun with, this first slide, and make that our trigger. And an easy way to do this is to go File, Save As, My PC, and then choose PNG or JPEG as your file type. And by the way, you can use this technique to export images of every single one of your slides in your PowerPoint presentations. For now, when you get this pop-up, choose just this one to export just this particular slide. And you should be set. You now have your trigger. Now we can move to making our video overlay from the rest of the slides. And to do that, we first have to make sure that everything is sequenced and timed properly. So to check that, I'll just hit presentation mode here. Perfect. And I actually recommend that if possible, you try to end your sequence on the same frame as the one you started on. So that way, once the animation ends, it's a smoother transition back to your real life trigger. Once you're happy with the animations, the last step is to export your video. So go to File, Export, then make a video and save it there. We now have both our trigger and overlay ready, so we can go back to our online studio here and into this menu. First, we add our trigger. So choose that same file we had earlier. And by the way, if you get a message saying that your trigger is sparse and won't track well, meaning the trigger might not work, first just ignore that and try it anyway because it often does work. Then, if you find that it really doesn't work too well, see if you can add something around the trigger and video, like a cool border, and that should help with the tracking. You can also play around with the masking options here, and the help section of the website tells you more on how to do that. But to keep us going here, let's just use this trigger as is and then go to our overlay on the next page. So go here and then find it in your files. And then just resize and position it on top of the trigger. And I actually like to uncheck the fade in checkbox just to make it smoother. At this point, what's cool is you can actually test it out right on your computer without even needing to print it. You can just go to your app and into the camera view and then point it at your screen and it will turn on. Not bad. And there are lots of advanced options you can play with here too, including whether the aura stays on the user's screen after it plays, whether it fades in, or whether it loops, etc. You can even stack multiple auras on top of each other, so I encourage you to explore these options as well. Once you're happy with the way the preview looks, go ahead and click Next. Type in a name for your aura,
and then click Save. Once you do that, the aura is automatically public so that your friends or anyone else who follows your channel can see it. I'm actually just going to hit unshare right now to make it private so that only my phone can see it, since this was just an example. And within a few seconds, this should be synced with my phone so I can activate the aura in the app's camera view. So that's just an example of how you can make your own custom overlay in the online studio. And I did the same thing with the video phase 2, which you saw here. I made a trigger of the first frame of the video and then had the video file as the overlay. The tip I wanted to share though is that the original video was widescreen, so I had to crop it to the size of the picture frame, which was 6 by 4 inches. So to crop out those sides, I made a slide in PowerPoint with the 6 by 4 dimensions by going to Design, Slide Size, and then Custom Slide Size, and then putting in that 6 by 4 size that I wanted. I then made sure the video was cropped exactly to this slide size. And then made sure that it plays automatically at the start. Then I simply exported this slide to video like we did before. So just a quick trick there for making custom video sizes if you wanted to use the same effect with a picture frame. The other quick tip I have is if you're printing your trigger, make sure it works after printing too, because for my face, my printer originally made my colors a bit dull, so the trigger actually didn't work in real life. So in that case, just make sure that you're printing at the highest quality on your printer, or in the worst case, you can actually make a new trigger of the object already printed to guarantee that those new colors will work for the trigger. So that was just a quick tutorial to get you started with experimenting with augmented reality. And this is especially useful for advertising, for example, or teaching. Lots and lots of possibilities. So go out and explore, and please let me know what you come up with. And of course, for other cool effects, check out my other videos, and see you for my next one. Okay, so let me show you Rasma. Now I've downloaded it off of iTunes. You can download this off of Google Play too. And you're going to notice it's going to pop up here in a minute. Hit this little A. And at the bottom you'll see a plus sign. So you hit the plus sign to get started. And you're going to notice it has a library of different items. So we have animations, we have images, and we have 3D images. So I'm going to do vocabulary words today, and you can take a Rasma and pretty much turn all kinds of things in your classroom alive. So I'm going to do vocabulary words. So I'm going to take playing. So I just take some regular paper, wrote playing down, and I'm going to pick my image. Here's Chirpy, and he's playing with a ball, and that's the image I'm going to use. As soon as he pops up, he's like, they're trying to find him. There he is. So, Chirpy, I'm going to pick him. And now that I have my image, it's like, okay, what card do you want to make come alive? What object? So, you're going to notice something here. I've got my card, and I'm going to take a picture of playing. But there's a measurement, or not measurement, but a guide that says red, yellow, green. Red's not so good. Yellow is good and green is really good, which is tracking. You want it to track really well. You can see it's red to yellow, so that's not good. So I've took the time to put a border, and I added points. And you're going to notice augmented reality for tracking loves points, and you can
do this on a computer or just I did it by hand, but you notice how my tracking went up to green. So that's exactly what you want. And when you get it, just go ahead and hit the little picture of the camera. And now it's taking a picture. There's Chirpy. Now I can make him bigger. See? Make him bigger. That's what I want. I'm gonna hit that and finish. I created a aura, and I've got to enter a name now. So okay, so playing is the name of my vocabulary card. Okay, finish. And now I've got these cards on a table, and the kid wants to see what is playing. They'll just take and there's Chirpy. And let's see, you can watch him playing. So it makes the card come alive. It's really cool. And you can do this about almost anything in your classroom. So that's augmented reality with Erasma. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي مشاهدي قناة عطا إيديوتك مع فيديو جديد من فيديوهات القناة. وفي البداية أحب أعتذر لكم عن الفترة اللي فاتت اللي انقطعت عنكم فترة طويلة شوية لكن لظروف خاصة بيا، لكن أوعدكم إن الفترة دي مش هتتكرر تاني، وانتظروني في عدد من الفيديوهات اللي جاية بإذن الله هتبسطكم جدا. جهزت لكم خلال الفترة اللي فاتت عدد من الفيديوهات هتلاقونا في الفترة الجاية تباعا كده على طول، يمكن بمعدل فيديو أو فيديوهين في الأسبوع إن شاء الله. استمروا في متابعة القناة معانا وإن شاء الله هتنول إعجابكم. ما تنسوش زي ما تعودنا في نهاية كل فيديو أنبهكم بالاشتراك في القناة بالضغط على زر سبسكرايب وتفعيل زر الجرس عشان توصل لكم كل جديد في الفيديوهات. رجعت لكم تاني مع فيديو عن الواقع المعزز، وطبعا البعض هيجي اللي متابع القناه هيقول لي انت قدمت قبل كده فيديو عن الواقع المعزز. هقول لكم المره اللي فاتت كنا بنتكلم في ايه هي الواقع المعزز وبعض التطبيقات اللذيذه كده والخفيفه اللي ازاي نستخدمها مع اولادنا او نستخدمها حتى مع اي حد من اصحابنا نستخدم بيها الواقع المعزز. لكن في فيديو النهارده بدايه اول الطريق واحطكم على اول الطريق في انتاج تطبيقات الواقع المعزز. يعني في حلقه النهارده ان شاء الله هنتكلم عن ازاي ننتج الواقع المعزز، وخليني اقول لكم ان ده هيكون من خلال عدد من الفيديوهات. فيديو بتاع النهارده هو مختصر بس على ازاي انتج فيديو واقع معزز، يمكن في خلال دقيقه واحده اكون قدرت انتج واقع معزز من خلال تطبيق هقول لكم عليه. لكن في الفيديوهات اللي جايه هنقدم عدد من الفيديوهات بشكل اكثر تخصصا شويه. تابعوني في باقي الفيديو وفي الفيديوهات القادمه ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رجعت لكم تاني ودلوقتي هنتكلم على التطبيق اللي هنقدر من خلاله ننتج واقع معزز بطريقة سريعة جدا. التطبيق اسمه HB Revel. HB Revel هنلاقيه على البلاي ستور. هنفتح البلاي ستور وبعد كده في سيرش هنكتب HB Revel على طول. بيظهر لنا اول واحد اهوت. بعد كده بنقول له انستول. البرنامج هو زي ما انتم شايفين مساحته مش كبيرة، 18 ميجا تقريبا، وبالتالي مش هياخد وقت طويل في التحميل. انتهى البرنامج من عملية التحميل، وطبعا هنلاقي الايقون بتاعته موجودة في الشاشة الخارجية، ولكن دلوقتي هنفتح على طول اوبن. طبعا هو بيطلب هنا البرنامج بعض الأوامر زي ما بنقول كده، عايز اللوكيشن يبقى مفتوح ولا لا، ليه حرية الاختيار. لكن في الفوتو طبعا أقول له allow. بعد كده بيطلب مني ان اعمل create an account او login. طبعا لو احنا مشتركين قبل كده بنضغط على login، لكن احنا في الحالة ديت اول مرة نستخدم التطبيق فهنضغط على create an account. بيقول لي اول حاجه الايميل اوبشنال يعني اختياري، فبضغط فوق هنا في اعلى الشاشه على اليمين على اسكيب.
ظهر لي هنا شاشة البرنامج، ولكن هي فعليا ممكن اقدر اعمل اسكان هنا لاي صفحة من صفحات اللي معمول لها اصلا واقع معزز. يعني لو ضغطنا تحت هنا وبالتالي طبعا صفحة الكتاب ديت لسه مش معمول لها واقع معزز، هنعرف دلوقتي ازاي نعملها. لكن احنا دلوقتي بنعرف ازاي هننشئ. من اعلى الشاشة في اليمين خالص فوق هنلاقي معمول علامة زائد، لما هنضغط عليها هيطلب مني create an account. يبقى رجعنا لنفس النقطة تاني، فبضغط على create an account وبقول له next. هيطلب مني ادخال اليوزر نيم. طبعا انا ضغطت على اللي قبلها على نيكست لانها كان بيقول اوبشنال، فاضغط على اليوزر نيم وننشئ هنا اي يوزر نيم. فمثلا هكتب تيست اندرسكور تيست 1 2 3. شوف هيقبله كده، وبعد كده بيطلب مني الباسورد 1 2 3 4 5 6 7 8. طبعا كده عملنا خلاص لوجن. طبعا اول حاجة هنبدأ نعملها وهي انشاء زي ما احنا قلنا. هنضغط على علامة الزائد، هيطلب مني البرنامج اعمل اسكان، او بمعنى صح ناخد صورة للصفحة اللي احنا عايزين نعمل لها واقع معزز. وليكن دي صفحة كتاب في البيولوجي اهوت. فهصور هنا، هنلاحظ اعلى شريط من فوق في جزء احمر وجزء اصفر وجزء اخضر وفي نقطة بيضة كده. لازم النقطة البيضة دي تكون عند الجزء الاصفر او النقطة الخضراء. زي ما انتم شايفين كده هي موجودة حاليا على النقطة الخضراء، يعني بيقول لي خلاص الصورة اضاءتها تمام كده. لخدنا الصورة. بعد كده بيقول لي انت عايز التأثير ايه اللي هيظهر. هنا مجموعة من الصور موجودة طبيعي على التطبيق نفسه، صور بصراحة 3D في منتهى الجمال. وهنعرف الطريقتين. هو فوق كاتب لي من اللايبراري، يعني من على البرنامج نفسه، او لو انا حبيت اختار من الديفايس. هنا هختار مثلا وليكن صورة مناسبة للكتاب إلى حد ما، وليكن الصورة ديت. بيبدأ هنا عملية تحميل الصورة. ده شكل الصورة هيظهر لنا بالشكل ده. فبقول له اوكي سيلكت، يعني انا اخترتها خلاص عجباني. بعد كده بيقول لي تحب تحط الصورة دي فين. فانا ليا امكانية ان انا احركها، وليكن انا هجيبها كأنها تظهر من على في منتصف الغلاف بالشكل ده. خلاص كده تمام، حطيتها في المكان ده. في اعلى الشاشة على اليمين خالص فوق هنلاقي كلمة نيكست، نضغط عليه. بعد كده بيقول لي النيم، اختار النيم وليكن هسميه برضو تيست 1 واقول له سبميت. وبعد كده بقول له في اعلى الشاشة done. طيب احنا كده انشأناه، وزي ما قلت كده في خلال دقيقة قدرنا ننشئ واقع معزز. نجرب كده. هنضغط على شكل المربع الازرق اللي موجود تحت هنا اللي بيعمل عملية سكان. هنلاقي على طول مباشرة تأثير الواقع المعزز بدأ يظهر. طبعا كده في ببساطة شديدة في خلال أقل من دقيقة قدرنا ننشئ واقع معزز. طيب تعال نجرب حاجة تانية من الديفايسز نفسها. طيب نرجع تاني كده ونقول طب أنا عايز دلوقتي أعرف إزاي أضيف فيديو لصفحة من صفحات الكتاب. فنتخيل كده إن إحنا مثلا برضو أدي صفحة كتاب برضو على علامة الزائد، وبعد كده هيطلب مني تصوير صفحة الكتاب. وليكن أنا دلوقتي هاجي الجزء ده من صفحة الكتاب، مكان المربع اللي موجود تحت كده في الميكروسكوب ده، هنستبدل المكان ده ونحط مكانه فيديو. باخد اول حاجه الصوره. هنا في المرحله دي انا هنا فوق في الاختيار كان في اللايبراري جربناها في التست اللي فات. دلوقتي هناخد ديفايس، هيقول لي ابلود، تحميل الملف من على الجهاز بتاعي. بيقول لي من الكاميرا ولا من الجاليري، فبقول له الجاليري. فوتو ولا فيديو، بقول له فيديو. انا طبعا مجهز فيديو هنا، وليكن الفيديو ده. بيقول لي النيم
اوبشنال يعني اختياري، انا برضو هسميه تيست. بيبدأ هنا الفيديو يتحمل. بعد انتهاء عملية التحميل هنا اهوت، طبعا انا لو من الشاشة ببدأ اصغر الفيديو واحطه فيه، اظبطه على المكان اللي انا عايز احط فيه الفيديو. وليكن بالشكل ده، ونبدأ بعد كده نقول له نيكست، ونسمي الاسم وليكن تيست 2، وبعد كده سبميت. اوكي، وفي الاخر بقول له done. نرجع تاني كده نعمل سكان للصفحة. هنلاحظ ان طول ما السكان في اي مكان من اماكن الصفحة مش ظاهر، لكن اول ما حاجة هنا في جزء ده من الصفحة هلاقيه بدأ يشتغل الفيديو معايا طبيعي جدا. وبالتالي انا كده عرفت كمان ازاي اضيف فيديوهات في دقيقة او دقيقتين. اقدر اعمل واقع معزز باضافة صورة واضافة فيديوهات. اخر جزء من الفيديو هنعرف ازاي نضيف صورة فقط تاني كتجربة اخيرة. هنرجع كده تاني، هنضغط تاني كده من علامة الزائد، هيطلب مني تصوير الصفحة اللي أنا عايز أعملها. فبقول له مثلا كده حاجة للأطفال، صورة البقرة ديت أو كلمة بقرة، وبقول له هنا من الديفايس، وبعد كده بقول له أبلود. هنا بقول له تاني من الجاليري. الخطوات خلاص تقريبا عرفناها. المرة دي هقول له فوتو. أنا برضو هكون مجهز بعض الصور عندي، وليكن الصورة ديت، وبعد كده النيم اوبشنال برضو. وبيقول لي هنا عايز تحط الصورة مكانها فين. وليكن بالشكل ده. بعد كده بقول له نيكست. الاسم تاني اي اسم، تيست 3. بعد كده سبميت done. خلاص تقريبا شبه حفظنا الخطوات خلاص. بعد كده ابدا اعمل تيست. اعمل هنا كده سكان، تقدر تجيلي صورة البقرة زي ما انتم شايفين كده. ولو جينا لصفحة الكتاب زي ما احنا عملناها قبل كده، بنلاقي الواقع المعزز اللي احنا عملناه. اعتقد كده بمنتهى البساطة نقدر عرفنا ازاي ننتج واقع معزز ببساطة وبسهولة جدا. في دقيقة او دقيقتين نقدر ننتج واقع معزز. اتمنى يكون الفيديو عجبكم. لو الفيديو عجبكم ما ننساش نضغط على سبسكرايب والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس. شكرا ليكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.